and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not seen, broken into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason have not lost its way into the dreary desert, sand of dead habit, where the mind is led toward by thee into ever widening thought and action, into that freedom into that heaven of freedom. We'll repeat again. I want everybody to say it loud. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Jai Hind. So, please, everybody sit down. So this particular poem was written by Rabindranath Tagore. He is one of the famous poets we have in India, Anmata, even before we got independence. So whatever the poem says is not only మనకి స్వతంత్రం వచ్చిందనే కాదు, కానీ తర్వాత మనం ఏం చేయాలో, మనం ఏ రీతిగా మన స్వతంత్రాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో, మనం వీఆర్ ది యంగ్ పీపుల్ హియర్. We see the freedom fighters like Bhagat Singh, Azad, Chandrasekhar Azad, and we have Sarojini Naidu. Chala mandi young people, they have sacrificed their lives to lead this freedom fight. So, did we not get freedom? Yes, we got freedom. So today, we are standing here. We say that our country is freedom, but we are still under bondages. So today, Rabindranath Tagore with this poem, ఆయన ఏం చెప్పాలనుకున్నారు అంటే, మనము భయము విడిచి, భయం ఉన్నా కూడా ధైర్యముతో మనము ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేయాలి అని ఆయన మనకి చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఒక సత్యముతోనూ ఒక స్వతంత్రముతోనూ మనము ఏ విధంగా మన ఛాలెంజెస్ని మనం ఫైట్ చేస్తామో దాని గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. వీ మైట్ సే టెక్నాలజీ హెస్ కమ్, ఇది దేశభక్తి నథింగ్ అని అంటారు, కానీ వీఆర్ స్టాండింగ్ హియర్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ సాక్రిఫైస్డ్ దెర్ లైఫ్స్ అండ్ వీఆర్ carrying their freedom. So we shouldn't be a bond, we shouldn't be slaves to anybody. No technology, no kind of other people. Manam companies lo work chestam, we have MNCs here, we have lot of technologies coming from other countries, but are we giving away our freedom? Are we carrying that freedom towards the next generation? So దీని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, today as a citizen of India, as young people in India, we stand as pillars in this country and we have to take forward this freedom. And manamu oka slaves laga kaakunda prati okka vishayamlonu, no matter how our jobs, no matter our intlo ani kaani, with selflessness, with the selfishness of our country, మన ఆ ఫ్రీడమ్ ఉన్న ఆ సెల్ఫిష్నెస్ని మనము దేశ అభివృద్ధి కోసము మనము ఉపయోగించాలి. నాట్ జస్ట్ సిట్టింగ్ హియర్, ఓకే ఐల్ గెట్ ఐ డోంట్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఫర్ దే స్టడీస్, బట్ are they coming back? Are we doing something for our country? We see poverty lines and we see a lot of economic imbalance here. So are we contributing anything for that? So we have to remember that today, as we grow, as we develop, as we improve ourselves, we have to contribute in this freedom and we have to carry forward. Thank you.
All right, so thank you very much for the nice poem. ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొరకు కూడా. సో యాక్చువల్లీ మనకి ఇక్కడ జూమ్ రెడీ అవ్వలేదు, పాస్టర్ గారు ఆల్రెడీ ఉన్నారు కానీ స్పీకర్ దాంట్లో జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నారు కొన్ని టెక్నికల్ రీజన్స్ కారణంగా. సో అప్పటి వరకు మేము బోర్ చేయకుండా ఉండటానికి మరి ఫిల్లర్స్ పెడుతున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ విల్ ప్లే అనదర్ సాంగ్. How many of you are actually enjoying all these activities? Are you liking it? మీకు నచ్చుతుందా ఇది? ఆల్ రైట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం స్వాతంత్రము కొరకు మరి పోయం విన్నాము, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా విన్నాము. సో ఇప్పుడు మరి స్వాతంత్రం దినము మనకి ఎట్లా వచ్చింది, చాలా సులభంగా వచ్చిందన్న విషయం కూడా మనం ఇంతకుముందు నేను చెప్తా ఉండే కదా. సో ఆ స్వాతంత్రము రావాలంటే దాదాపు మనం 200 సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో ఉన్నాము, స్లేవరీలో ఉన్నాము కదా, బ్రిటిషర్స్ రూల్లో ఉన్నాము. కోర్స్ బ్రిటిషర్స్ అన్నీ మనకి హాని చేయలేదు, కొన్ని మనకి మేలు కూడా చేసి వెళ్ళారు. రైల్వేస్ అని ఇవన్నీ వారి ద్వారానే మనకి వచ్చింది, రైట్. సో కొన్ని మేలు కూడా జరిగించారు, కానీ ఎక్కువ శాతం మనకి కొంచెం హాని కూడా కలిగింది. మనకి స్వాతంత్రం లేకుండా ఎంతో బానిసత్వంతో నలిగిపోయి ఉండేవారు మనము కదా. ఏమైనా చెయ్యాలంటే ఒకరితో పర్మిషన్ తీసుకునే పరిస్థితి మనకి ఏర్పడేది. అటువంటి పరిస్థితి లేకుండా వీఆర్ ఫ్రీ నౌ, రైట్. సో ఫ్రీడమ్ వచ్చిందని మనం ఇష్టానుసారంగా మనం వెళ్ళటానికి లేదు. ఆల్ రైట్. సో ఎవరు కూడా చూడట్లేదు. సిగ్నల్స్ లేని సమయంలో మనం ఎట్లా డ్రైవింగ్ చేస్తాము, మనదే రోడ్ అంతా మనదే, ఎప్పుడన్నా క్రాస్ చేసేయచ్చు కదా. అందుకే అని చెప్పేసి మరి భారతీయులు అట్లా ఉన్నారు కాబట్టి మనకి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కెమెరాస్ రెడీగా పెట్టారు. సో అటువంటి పరిస్థితి, మనల్ని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి ఉండకూడదు. కాదు, మనము మన కంట్రోల్లో మనం ఉండాలి. అది చాలా చాలా అవసరము. భారతీయులుగా ప్రతి ఒక్కరము అది చూసుకోవాలి. సో స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఆ స్వాతంత్రంని మనం చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకుని ఈ స్వాతంత్రం మళ్ళీ తీయబడుకోకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి. ఆల్ రైట్. సో మనము స్వాతంత్రం దినము మనం ఎట్లా వచ్చింది దాని మీద కొన్ని ప్రశ్నలు మీకు వేయబడుతుంది. మీరందరూ కాలేజ్ నుండి పాస్ అవుట్ ఉన్నారు, చాలామంది స్కూల్స్కి కూడా వెళ్తున్నారు, హై స్కూల్లో ఉంటున్న వారు ఉన్నారు, కొంతమంది జాబ్స్కి వెళ్తున్న వారు ఉన్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరికి చాలా సులభంగా తెలిసి ఉండొచ్చు, చాలాసార్లు విని ఉండొచ్చు, మీరు చదివి ఉండొచ్చు, తెలిసి ఉండొచ్చు, రైట్. ఎన్నోసార్లు ఆన్లైన్లో దానికోసము బాగా పరిశోధన కూడా చేసి ఉండొచ్చు కదా. అవునా? ఎంతమందికి తెలుసు? ఎవరికి తెలీదా? సో క్విజ్ వద్దా? షెల్ వి క్యాన్సిల్ క్విజ్? వద్దా? చెప్పండి. స్పందన అన్నది చాలా అవసరం. ఇట్లా కాదు, మీరు చెప్పాలి. మీ చేతులు ఎత్తండి, చేతులు ఎత్తండి. డోంట్. ఆల్ రైట్. అక్కడ కనెక్ట్ అయిన వెంటనే మనం ఎక్కడిదక్కడ ఆపివేస్తాము. ఆల్ రైట్. సో అక్కడ కనెక్ట్ కోసం, ఆ కనెక్షన్ కోసం మనం ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో అప్పటి వరకు రెడీయా? Timothy, I've sent you the link, but since you're not able to find the link, let me give you the meeting link. ఆల్ రైట్. పిల్లలు మీరు ఇట్లా ఉండొద్దు, దయచేసి స్పందించండి. దేనికెవరికైనా స్పందన అన్నది చాలా అవసరము. ఆల్ రైట్. సో విల్ హ్యావ్ ఎ Q&A హియర్. మీటింగ్ ఐడి క్విజ్, మనకి క్విజ్ ఉంటుంది ఇండిపెండెన్స్ డే మీద. దాని తర్వాత Q&A కోసం కూడా ఆ లెసన్ నడుస్తుండగా, అంటే తన స్పీచ్, ఆ టాక్ నడుస్తుండగా ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే బుక్స్లో రాసుకోండి. ఓకేనా? బుక్స్లో రాసుకుని పెట్టుకోండి, తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతాం. మేము చిట్స్లో రాసి పెడతారు. Who designed the national flag of India? First, second question. In which year did the Quit India movement begin? ఫోన్లో చూడొద్దు. చెప్తారా ఆంటీ? చెప్పండి. 90? రాంగ్ ఆంటీ. Quit India movement. Actually, I got answer 1942.
క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ 1990లో స్టార్ట్ అయిందని ఆంటీ చెప్తున్నారు. Who started the Ulgalan movement? కాదు కాదు, అందరూ ఎలా ఉండాలనుకుంటారు? యాక్చువల్ 77 అనుకుంటా. 77. కంట్రీ ఫస్ట్, ఆల్వేస్ ఫస్ట్. 77, యా, కరెక్ట్ ఆన్సర్. 77th ఇండిపెండెన్స్ డే థీమ్ కంట్రీ ఫస్ట్, ఆల్వేస్ ఫస్ట్. During which movement Mahatma Gandhi gave the call, do or die? Without me. Okay, Mom. Wow. Well, that is unbelievable. When did the Yeah, Constituent Assembly of India adopted of the Constitution of India? Huh? Month, date. Jan 26, 1950.
Sare, for some time we'll quickly listen to the talk. సో దీని తర్వాత మనం మంచిగా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంకా గేమ్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ ప్లే ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో అందులోకి వెళ్ళక ముందు విల్ లిసన్ ఫ్రమ్ లిన్ ఎల్డర్. ఆమెకు 30 to 35 years ఇలా యంగ్స్ 40 years, మోర్ దాన్ 35-40 years ఆమెకి యంగ్స్టర్స్తో ఆమె మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, ఒక్క ప్లేస్లో అని కాదు. సో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆమె మాట్లాడినప్పుడు ఆమె చాలా విషయాలు మరి యంగ్స్టర్స్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్, అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పుకోలేనివి, మరి బయట వాళ్ళు ఎందుకు ఆ విధంగా దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అని ఆమె అందరికీ అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈరోజు ఆమె మనతో మాట్లాడినప్పుడు వీ విల్ ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ అది ఎంతవరకు మనం రిలేట్ చేసుకోగలమో, మన పరిస్థితుల్లో ఉంటుందా లేదా అన్నది చూద్దాము. సో ఓవర్ టు యూ మ్యామ్. మామ్, వీ కెన్ స్టార్ట్ నౌ, వీఆర్ రెడీ. ఇది ఎన్నో ఇండిపెండెన్స్ డే తెలుసా? వా, వెరీ గుడ్. నిజంగా యూత్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఇట్లా ఉండాలి. సో చాలా హిస్టరీ గురించి ఇందాకలా రాసి మాట్లాడింది కదా. మీలో ఎవరైనా ఏమైనా చెప్తారా ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి? యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు షేర్? ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళలో? చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మార్చ్ పాస్ట్ అది అందులో ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేశారా ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు? It will not be on your computer. Oh. We'll show you. We'll show you in the projector. Okay, so what if I bring my slides up? Yeah, you can start your own computer. You can start your document there. You see your computer, we'll see our computer. Okay. Okay. Whatever you speak, we're going to show it on the projector. Right. If I if I bring up the and carry on with my oh shoot, I shouldn't have done that. చూస్తున్నారా తను చాలా. Can you hear me? Yes, Mom, we can hear you. You can start the meeting now. The slide we have shown the project. We have shown on the projector your slides. Okay. Just give me a minute. Okay. All right, Timothy, are you there? Can we speak? Yeah. Okay, ask somebody to show the projector screen. Okay, Mom. Yes. Dr. Lin, you can see your projector. Your document is being projected there. Okay. Show the document. Show the document. Yes. Your document is there on the projector. Can you see that? Yes. Okay. So can I? Oh, Ray, you can't do that. You have to go in another room. Dad, if you start your computer there, it'll echo. Okay. You got to mute it. You got to mute your mic. I've done it. He's muted it. And the speaker volume should be completely zero. Your laptop. Your speaker. Yeah. Your volume must be zero. Yes, 0. Yeah. All right. Now it's fine. All right, Mom. Are we going to start now? Up to you. All right. Over to you. Okay. Good morning. We're glad to be with you. We're coming to you from Canada. And I want you to know that we are so privileged to be with you and to be able to share with you. మరి రోజు My husband is here with me, and we have been married for 53 years. And, you know, the first 6 years of my marriage was not nice. In fact, I tell people my first 6 years were hell. And I blamed everything on Ray, and because I wanted him in a certain way. And I had to come around to realize that it wasn't just Ray, but it was me.
because all of my life I've been wanting to be loved, accepted, and needed, and I was trying to get that from Ray. And so with all of us, we go to people, and we also go to, we can go to God for, to be loved, accepted, and needed, or we can go to mankind. And so I didn't even know what love was. So I want, I didn't know what love was. సో మీ అందరి మధ్యలో ఈరోజు ఇలా మాట్లాడటం నాకు చాలా మరి మంచి అవకాశంగా నేను చూస్తున్నాను. ఇంకా నేను కెనడా నుంచి మీ అందరితో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సో నా జీవితంలో మరి జరిగిన విషయాలే నేను మీ అందరితో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. అదేంటంటే నేను మరి నాకు పెళ్ళయిన తర్వాత నా హస్బెండ్ రే అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు నన్ను ఎవరు ప్రేమించట్లేదు అని ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. ఆయన నాకు ఇవ్వాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. మనం కూడా మన ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉంటే మనకు ఎవరైనా నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడున్నా సరే మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ మనల్ని ప్రేమించాలి. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే వీ హ్యావ్ టు బికమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనుకుంటామా లేదా? ఈ రోజులో ఇన్స్టాగ్రామ్లో వచ్చేసినాయి. సో ఫేస్బుక్స్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టగానే ఎన్ని లైక్స్ వచ్చినాయో ఒక 10 నిమిషాలు కూడా ఆగం, ఒక 100 సార్లు చెక్ చేసుకుంటాం ఎంతమంది నా ఫోటోని లైక్ చేశారో. ఎవరైనా ఒక అరే నువ్వు హీరోలా ఉన్నావు, నువ్వు హీరోయిన్లా ఉన్నావు అంటే చాలు, ఇంకా మనకు నిద్ర పట్టదు రాత్రి. నెక్స్ట్ వెంటనే వాళ్ళకి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ విధంగా మనల్ని ప్రేమించాలి, అందరూ మనల్ని ప్రేమించాలి అని వి ఆల్ ఫీల్ దట్. ప్రతి ఒక్కరు అట్లా ఫీల్ అవుతాం. ఓకే మామ్. I was to discover that love was a lot more than I thought it was. I told him I loved him, and we all tell people we love them, and lots of times we have no idea what love is. But I was to learn that love is patient, being kind, never jealous or envious, never boastful or proud, never haughty, selfish or rude. సో ఇట్లానే మనం ప్రేమించాలని అందరూ అనుకుంటున్నప్పుడు మనము నేను ప్రేమిస్తానని అయితే చెప్పేదాన్ని. సో మనం కూడా చాలామందికి చెప్తాం, అరే మీరంటే నాకు ఇష్టం, నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అని. కానీ మనసులో 100 సార్లు తిట్టుకుంటాం కదా. సో అట్లాంటివన్నీ రోజు మనము చెప్తాం కానీ మనం చేయము. కానీ ప్రేమ అంటే ఏంటంటే అది చాలా ఓపిక, సహనము. అంటే ఎదుటివారు ఎంత చెడ్డవారైనా సరే వారిని మనం మంచిగా చూసే భావం మనలో ఉంటుందంట. అది ప్రేమ అంటే అది. Love does not demand its own way, and lots of times I did demand my own way. I wanted things done my way. It is not irritable, so I lots of times was irritable. Does not hold grudges, does not keep a record of wrong. సో ప్రేమ అంటే నేను అనుకునేదాన్ని నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయాలి, ఏదైనా సరే నాకు నచ్చినట్టుగా జరగాలి. ఏదైనా ఒక ప్లాన్ వేసామంటే ప్రతి ఒక్కరూ నా ప్లానే ఫాలో అవ్వాలి అనే ఒక భావన నాలో ఉండేది. ఇంట్లో కూడా ఆమె ఏది చెప్తే అది జరగాలి అని అనుకునేవారంట. సో అదే విధంగా కానీ ప్రేమ అంటే ఆ విధంగా కాదు. అది ఎదుటివారి యొక్క తప్పుల్ని కానీ గ్రడ్జెస్ని, అంటే వారు చేసింది గుర్తుపెట్టుకొని 10 రోజులు అయిపోయినా 2 వీక్స్ అయినా సరే మనం వి విల్ హోల్డ్ ఇట్. అది మన మనసులో ఉంటుంది. అరే ఆ రోజు వాడు అందరి ముందు నన్ను ఒక మాట అన్నాడు, ఇప్పుడు వాడి పని చెప్పడానికి ఏదో ఒక అవకాశం వెతుకుతాము. అటువంటి స్వభావం అంట ప్రేమ నిజంగా ప్రేమ ఉంటే అట్లాంటిది ఉండదంట. ఎందుకంటే రోజు మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మన మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు అనే ఒక మాట అంటే, అదిగో ఆ రోజు నన్నైతే నువ్వు అన్నావు, కానీ తమ్ముడు చేస్తే చెల్లి చేస్తే నువ్వేం అనలేదు. అది మనల్ని ఎప్పుడూ అని ఒక 4-5 సంవత్సరాలు అయిపోయి కూడా ఉంటుంది. కానీ 5 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మనకి అది గుర్తుంటుంది. అంటే సో అటువంటి భావన, దాని గురించి ఆమె చెప్తున్నారు. Is never glad about injustice, rejoices in the truth, is loyal, believes and expects the best, will defend the truth in him. And so I wanted to be loved, and I thought I loved people, but when I begin to understand what love was, I realized I didn't love very much. And wanting to be accepted, of course we all want to be accepted, generally approved, usually regarded as normal or right, and also to be needed. We all want to be needed, to be necessary, to be used for affirmation, a condition,
So it is an area that we all want, but lots of times we never give it. సో ప్రేమ అనేది నేను అనుకునేదాన్ని ఎప్పుడు కూడా నేను అందరినీ ప్రేమిస్తానని నేను అనుకునేదాన్ని, కానీ నిజంగా అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో నేను తెలుసుకున్న తర్వాత అది నేను చేస్తున్నది నేను నాకు ఉన్నది నిజమైన ప్రేమ కాదని నేను గ్రహించాను. ఎందుకంటే నిజంగా ప్రేమిస్తే అంట అసలు ఎటువంటి కండిషన్స్ దానికి ఉండవంట. అంటే వాళ్ళు అలా ఉంటేనే నేను వాళ్ళు ప్రేమిస్తాను, వాళ్ళు నాకు అలా చేస్తేనే అలా ప్రేమిస్తాను అనే అటువంటి బౌండరీస్ అనేవి ఉండవంట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళారనుకోండి, మిమ్మల్ని ఎవరు వచ్చి పలకరించకపోతే ఒక 10 నిమిషాలు ఇటు అటు చూస్తాము, లేకపోతే వెళ్ళిపోతాం. అరే ఏంటి ఈ తిండేదో నేను మంచిగా పరివారికి వెళ్తే నాకు ఇంకా మంచి బిర్యానీ దొరుకుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేది ఏంటి నన్ను ఎవరు అసలు పలకరించలేదు, నాతో ఎవరు మాట్లాడలేదు అని మనం ఫీల్ అవుతాం కదా. సో అటువంటి భావన అంటే వి ఫీల్ అందరూ మనల్ని గుర్తించాలి, మనం ఉన్న చోటని మనం ఎలా ఉంటే వాళ్ళు మనల్ని గుర్తించాలని మనం ఫీల్ అవుతాం. సో అటువంటి ఫీలింగ్స్ మనలో ఉన్నప్పుడు మనము ఎదుటి వారిని సరిగ్గా ప్రేమిస్తున్నామా లేదా అన్నది మనము పరిశీలించుకోవాల్సింది ఉంటుంది. I was to learn to be loved, accepted, and needed. There were 2 places I could go for that. One, I could go to mankind, my mom, my dad, my friends, my family, my peers, my spouse, my children, and my pet. But it never really was fulfilled because I had expectations on all of those people to love, accept, and need me. The other thing I could do, I could go to God who loves me 100%, and then being able to come around and give to mankind. So I had to learn about expectations. I will give and expect nothing in return. So many times we get upset because we have those expectations for people to love, accept, and need us. And when it doesn't happen, then we end up sad, mad, and hurt. And of course, Mom, you're speaking a long time. You got to give a break. Small sentences. సో ఏమవుతుందంటే మనము ఎవరైతే మనం ప్రేమించాలనుకుంటామో మనం ఫస్ట్ మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి, మన చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి, మన అక్క చెల్లెల దగ్గర నుంచి, లేకపోతే మన చుట్టూ ఉన్న మన రిలేటివ్స్ బంధువులు కానీ లేకపోతే మన నైబర్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. కానీ చాలాసార్లు వి గెట్ డిసప్పాయింటెడ్, మనకి చాలా నిరుత్సాహం చెందుతాం. ఎందుకంటే ఒకసారి వాళ్ళు మనం పొగుడతారు, ఇంకొకసారి వాళ్ళు మనల్ని కిందకి లాగుతారు కదా. ఎంత పైకి ఎత్తితే అంత తొందరగా అంట కిందకు వస్తామంట. అవునా, విన్నారా ఈ సామెత? సో అట్లా అంత తొందరగా ఎంత తొందరగా చెట్టు ఎక్కితే అంత తొందరగా పడతామంట. అంటే అందుకే ఎవరైనా ఒకరోజు పొగిడితే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళే మనల్ని తిట్టొచ్చు. సో అటువంటివి జరిగినప్పుడు అంట ఆమె చాలాసార్లు డిసప్పాయింట్ అయిందంట వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ ఈదర్ మనుషుల దగ్గరైనా లేకపోతే ఒక దేవుడు అనే ఒక దాని దగ్గరైనా ఈ 2 చోట్ల మాత్రమే ప్రేమను కానీ ఆ యొక్క వాల్యూని కానీ మనము తెలుసుకోగలమంట. And of course, when we go and with expectations, then we end up sad, mad, and hurt. And it happens in the conscious mind, and then we store it in the subconscious. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎదుటివారి నుంచి ఆశిస్తామో వెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్, అది మన బ్రెయిన్లో స్లోగా అది రిజిస్టర్ అయిపోతుందంట. సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్నది ఇప్పుడు పలానా ఫ్రెండ్, అందుకనే మనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, మామూలు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, మనకి దేర్ ఆర్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ విచ్ వీ హేట్, మనకు నచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇట్లా ఇన్ని గ్రూప్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి? మనకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు, తక్కువగా నచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు, అసలు నచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారు? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వీ హ్యావ్ టువర్డ్స్ దెమ్. వారి పట్ల మనకున్నటువంటి ఆశ, వారు ఏ విధంగా మన పట్ల బిహేవ్ చేస్తారన్న దాని మీద మనం కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల మన సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్లో అవి రిజిస్టర్ అవుతాయి అంట. So when you give and expect nothing, you cannot get hurt. But when we expect, then out come our feelings. It comes first with a thought, and we have to watch our thinking because that becomes our feelings. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో అవి మన సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్లో ఉన్నప్పుడు
మనము దాని ప్రకారంగా కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ జరగనప్పుడు మనకి కోపం రావడము, మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వడము, మనకి చిరాకు, ఫ్రస్ట్రేషన్స్ రావడం జరుగుతుందంట. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకున్నటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వల్ల అవి మన ఫీలింగ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. అంటే మనం చూపించే స్వభావం, మన యొక్క ప్రవర్తనని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. We have to watch our feelings, they become our words. మన యొక్క హావభావాలు ని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఫీలింగ్స్ నుంచి అవి మన యొక్క ప్రవర్తనని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. Watch our words, they become our actions. సో మన ప్రవర్తన ఎప్పుడైతే మారుతుందో మన మాటలు మారిపోతాయి. ఆ మాటలు ఎప్పుడైతే మారుతాయో మన యాక్షన్ మారిపోతుంది. మాటలు అంటే వాడంటే మనకి ఇష్టం లేదంటే వాళ్ళు రాగానే మనం నెగిటివ్గా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడటం ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు మనం నవ్వుతూనే ఉంటాం, కానీ ఆ పలానా వ్యక్తి మన ఎదురుకు రాగానే మన మాటలు ఎలాగోలాగా వాడికి తగలాలి అని చెప్పి, ఎందుకంటే అది మన సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్లో ఉంది, వాడిని హర్ట్ చేయాలి అని మన బ్రెయిన్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి కనిపించగానే మనము డెఫినెట్గా ఏదో ఒక మాట విసురుతాం. ఆ మాట విసిరిన తర్వాత ఆ మాట వల్ల వారికి ఏ ప్రభావం లేకపోతే ఏదో ఒక యాక్షన్ కూడా వచ్చిద్ది అప్పుడు. అవునా? అరే నేను అంటున్నా కూడా వీడికి ఏం అనిపించట్లేదు, వీడికి తగలాల్సిందేరా, అవునా? సో ఆ విధంగా ఒకటి నుంచి ఒకటి మారుతుంది అన్నమాట. We have to watch our actions, they become a habit. సో ఆ యొక్క యాక్షన్స్ని కానీ మనం వాచ్ చేస్తూ ఉంటే స్లోగా ఇట్ విల్ బికమ్ అవర్ హ్యాబిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ తీసుకోవచ్చు. ఈరోజు ఆ యొక్క అలవాట్లు మన యొక్క యూత్లో స్టార్టింగ్లో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అదొక స్టైల్ స్టేట్మెంట్. సో స్లోగా అది ఏమవుతుంది, అది మనకు అలవాటు అవుతుంది. అలవాటు ఇంకా మనల్ని ఒక బానిసగా మార్చేస్తుంది. అది మనల్ని ఇట్ విల్ మేక్ అస్ అ స్లేవ్. I'm going to take a 30-second break. In 10 minutes, the meeting is going to end. Then they're going to take a break and we're going to come back again. Okay. In 10 minutes, this meeting is going to end. Okay. This meeting is ending. Zoom meeting is ending in 10 minutes. So in 10 minutes, when you're done, Mom, Yes. we'll take a 10 minutes break because in order to start the meeting again, we need 10 minutes. Okay. So in 10 minutes, this meeting is over. Okay. All right. All right. Go ahead, Mom. All right. And so we have to be careful with our feelings because most of us allow ourselves to be ruled and held captive to our feelings. And we have fear and self-pity. We have shame. సో మన ఫీలింగ్స్ని మనం ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలమో, వాటిని మనం ఎప్పుడైతే వాటిని అధిగమించగలమో, దెన్ వీ విల్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఫీలింగ్స్ దగ్గరే మనం చాలా విషయాల్ని మనము గమనించగలము. అంటే ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు చాలా తక్కువగా చూసుకుంటావో, లేకపోతే నాకేమీ రాదు, నేనేమి చేయలేను, నాకన్నా వాడే చాలా బెటరు, నాకన్నా ఆ అమ్మాయే చాలా అందంగా ఉంటుంది, సో ఇట్లాంటివన్నీ మన సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్లో స్లోగా రిజిస్టర్ అవ్వడం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అది మనలో భయాన్ని ఇంకా ఇటువంటి నెగిటివ్ సైడ్ మనల్ని తీసుకెళ్తుంది అనమాట. సో అవి రానివ్వకుండా ఫస్ట్ మన ఫీలింగ్స్నే మనము ఫస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. We have triggers which frustrate us. We feel we're not loved, we feel rejected, and we come very envious. సో ఎప్పుడైతే ఎవరైతే మనల్ని ప్రేమించట్లేదని మనకు అనిపిస్తుందో మనలోని అసూయ, ద్వేషము, ఇంకా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇట్లాంటివన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి అంట. సో ఆ యొక్క ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడైతే మనకు వస్తున్నాయో మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అప్పుడు మనము సరిగ్గా మన ఆలోచన విధానం లేదు. మన ఆలోచన విధానం ఎప్పుడైతే తప్పు వెళ్తుందో ఇందాక చెప్పినట్టు అది మనల్ని తప్పు దోవలోకి తీసుకెళ్తుంది, తప్పుడు యాక్షన్స్ అండ్ వర్డ్స్లోకి లీడ్ చేస్తుంది. And we all have scars. Every one of us have been hurt. And we have mistrust and depression and times we don't feel accepted. సో మనలో చాలాసార్లు చాలా మంది చాలాసార్లు గాయపడ్డాము. అంటే వీ ఫెల్ట్ హర్ట్. అలా నాకు అసలు ఎప్పుడు ఐ వాజ్ నెవర్ హర్ట్, ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ అని ఎవరైనా చెప్తే చెయ్యెత్తారా? ఏదో ఒక సమయంలో మనందరినీ ఏదో ఒకటి ఇట్ హ్యాస్ పించ్డ్ అస్, లేకపోతే మనల్ని బాధపరిచిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కదా.
And you can see on the screen that these feelings take us to very negative behavior. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లాగా ఇటువంటి హర్ట్లో కానీ ఎవరైనా మనల్ని బాధపరిచినప్పుడు మన ఆలోచన విధానం ఎటు వెళ్ళిపోతుందంటే తప్పుగా ఆలోచించే ఆ యొక్క దారిలోకి మనము వెళ్ళిపోతాం. అంటే మనకు తెలియకుండానే జరుగుతుంది అది. అదిగో అంటే ఇంక వాళ్ళు వస్తే ఒక విధమైన నెగిటివ్ ఫీలింగ్తో మనం నడుస్తాం. లేకపోతే ఆ యొక్క ఫంక్షన్కి నువ్వు వెళ్తే అక్కడ నీకు నచ్చంది ఉంటే యూ ఇమీడియట్లీ బికమ్ ఒక నెగిటివ్గా నువ్వు వాళ్ళతో సరిగ్గా మాట్లాడడము, నో ఐ కాంటాక్ట్, సరిగ్గా ఎవరిని చూడకుండా వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా నీ మనసులో ఎప్పుడైతే అటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయో మనము అప్ఫ్రంట్గా ఎవరితోనూ మనం మాట్లాడలేము, వాళ్ళని మనం యాక్సెప్ట్ కూడా చేయలేము. We use these behaviors to control people around us and also to medicate ourselves. సో మనం ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా అటువంటి ఫీలింగ్స్తో మనము మన చుట్టూ ఉన్న అందరినీ కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. నాకు నచ్చలేదంటే అరే ఈరోజు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళము, ఎందుకంటే నాకు నచ్చదు, ఈరోజు నాకు మూడ్ లేదు, అందరూ ప్రోగ్రామ్ వేసుకుంటాం వెళ్దామని, కానీ ఎందుకంటే నీకు నచ్చలేదు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టు శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తావు. చాలామంది ఎస్ అక్క అవునక్క అంటున్నారు. సో అటువంటి ఫీలింగ్స్ని ఇప్పుడు మీ అందరికి అర్థమవుతుంది రేపటి నుంచి మీరు వెళ్ళి చేసినప్పుడు. So we see on the screen now that our sads and mads rule our behavior, our attitudes and priorities. సో మన యొక్క యాటిట్యూడ్స్, మన యొక్క స్వభావాల్ని మనము డెఫినెట్గా మనము ఒకసారి ఆలోచించుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడు. అంటే మనం పాజిటివ్గా ఉంటున్నామా, నెగిటివ్గా, సకారాత్మకంగా ఉంటున్నామా, నకారాత్మకంగా ఉంటున్నామా. No one chooses. You're doing something, I don't know what's happening. It's broken. Is the meeting finished? I don't know. Ask. That's okay, ma. You go ahead. You go ahead and speak. They are Okay. sharing the screen. I've lost Okay. I've lost it. So we use these behaviors, and then when we use these your behavior, you're not born with your behavior. You learn your behavior from those around you and from watching. సో ఈ యొక్క స్వభావాలతో మనం పుట్టలేదు, కానీ నీ చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వల్ల కానీ, నువ్వు పెరిగిన ఫ్యామిలీ యొక్క వాతావరణం వల్ల కానీ, నువ్వు రోజు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల వల్ల కానీ ఈ యొక్క యాటిట్యూడ్స్ అంట మనలో డెవలప్ అవుతాయి. ఇటువంటి స్వభావాలు మనలో రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వస్తాయి అన్నమాట. సో అవి మంచివి పెరుగుతున్నాయా, చెడ్డవి పెరుగుతున్నాయా, పాజిటివ్గా తీసుకెళ్తున్నాయా, నెగిటివ్గా తీసుకెళ్తున్నాయా అన్నవి అది మనమే దాన్ని ఆ యొక్క యాక్షన్స్ అండ్ వర్డ్స్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది. When we don't say no to our fleshly behavior, then we find that we begin to justify our behavior. సో మనం చేసే ప్రతి దాన్ని behavior is that we try to vindicate ourselves. They've taken my screen. Vindicate myself. I defend myself. I make excuses for myself. I blame other people. And so when I'm going around justifying, then I'm saying that I'm okay and they're all wrong. So we have to come to the place of knowing ourselves, asking for forgiveness, and then moving on. సో చాలాసార్లు మనం ఏది చేసినా కూడా మనం కరెక్ట్ అని మనం ఎప్పుడూ అనుకుంటాం, అవునా కాదా? సో నేనేం చేస్తే అది కరెక్ట్ అని మనం ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మనం జస్టిఫై చేసుకుంటాం. మనకి మనమే నిర్ధారించేసుకుంటాం. సో అది మనం తప్పు చేసినప్పుడు కూడా మనమే కరెక్ట్ అని చెప్పి అందరినీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. సో ఇటువంటి బిహేవియర్స్ చేంజెస్ ఎట్లయితే అవ్వకుండా మనకి మనమే దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలంట. అది ఎవరో దాన్ని గుర్తించక ముందే ఈ యొక్క బిహేవియర్ ఇటువంటి, ఎందుకంటే మనం అటువంటి మైండ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు మనం చేసే పనులను బట్టి మన వల్ల చాలామందికి ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితులు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అటువంటి నిర్ధారణ మనం చేసుకోకుండా మనకి మనమే ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి.
So we find that there are two ways of viewing yourself. One is in self-pity, poor pity me, blaming everybody around us for how we are and making man our source, or we have to grow in self-improvement, striving to trusting God, holding yourself accountable for how I am. And then I've got to make God my source. So I either make man my source or I make God my source. Could we go back to the other screen? So I want to tell you, even where you land in the family gives you your issues. The oldest child feels responsible and they become needy. Middle children are rejected, they want to be loved, and the youngest child gets smothered and want to be accepted. సో ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ట్రీలా చూపించారు. మదర్ ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ చిల్డ్రన్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇదర్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే చాలా బాధ్యత కలిగిన బిడ్డలు ఉంటారు. లేకపోతే కొంత చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళనే ప్రేమిస్తున్నారు, నన్ను ప్రేమించట్లేదు అని అనుకునే స్వభావం ఉంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళతో పోటీ పడే స్వభావం కలిగిన పిల్లలు కూడా ఉంటారు. సో అదే విధంగా ఈవెన్ మనం బయట చూసినా కూడా వీ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్, వీ ఫీల్ రిజెక్టెడ్, మనము ఎవరైనా మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదన్న ఫీలింగ్తో ఉంటాము. లేకపోతే మనము ఎదుటి వారితో పోటీ పడే స్వభావం కలిగి ఉంటాము. ఈ యొక్క కేటగిరీలో మనందరం ఏదో ఒక కేటగిరీలో అయితే మనల్ని మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. All right, Tabitha, we are about to end the meeting because it's finished. సరే, మనం ఇప్పుడు ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాము. ఒకవేళ సో ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలని ఉంటే, ఏదైనా రిలేటింగ్ టు ఎనీథింగ్, ఒకవేళ మీరు అందరి ముందు అడగాలని మీరు అనుకోకపోతే మీకు ఒక పెన్ అండ్ పేపర్ ఇక్కడ పెట్టి ఉంటుంది, మీరు రాసి అది అక్కడ రాసి కూడా వదిలేసేయండి. అది ఎవరు రాశారు పేర్లు అవి కూడా మాకు అక్కర్లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. అవి అయిపోయిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఓకేనా? సరే, బయట టీ అండ్ స్నాక్స్ ఉన్నాయి. సో విల్ ఆల్ గో అండ్ హ్యావ్ సమ్ 10 to 15 minutes break.